హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి మా ఫ్యామిలీ ఒక గెట్ టుగెదర్ అండ్ మా చెల్లి యొక్క సర్ప్రైజ్ బర్త్డే పార్టీ కోసం అని చెప్పి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఫామ్ హౌస్కి రావడం జరిగింది. సో మీకు ఈ ఫామ్ హౌస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఫామ్ హౌస్ ఎలా ఉండబోతుందో టోటల్గా ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మా ఫ్యామిలీ ఎలాగ ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు ఈ ఫామ్ హౌస్లో మనం చూడబోతున్నారు. సో స్టే ట్యూన్డ్. సో ఈ ఫామ్ హౌస్ వచ్చేసరికి తగలపస్లో ఉందండి. చూస్తున్నారు కదా, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 1 by 1 రావడం జరుగుతుంది. సో ఫామ్ హౌస్ రెంట్ వచ్చేసరికి 15,000 పడింది మాకు పర్ డేకి. కార్స్ అవన్నీ పార్క్ చేసుకోవడానికి సపరేట్గా ప్లేస్ అవ్వడం జరిగింది ఫామ్ హౌస్ పక్కనే. సో అది చాలా నచ్చింది నాకు. సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ హౌస్. అది 2 stories హౌస్. అండ్ ఇక్కడ వస్తే మీరు పెద్ద పూల్ చూడవచ్చు. ఈ పూల్ వచ్చాక ఏంటంటే కిడ్స్కి ప్లస్ అడల్ట్స్కి సరిపోయేలాగా ప్లాన్ చేశారు. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ కిడ్స్. అండ్ ఫ్లోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. స్విమ్మింగ్ రాకపోతే మీరు అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా ఈగర్గా ఉంది పూల్లోకి వెళ్ళడానికి. కానీ ముందు వీడియో తీసి తర్వాత నేను స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి వెళ్తాను. సో ఇదేంటి రూము. పెద్ద హాల్ అండ్ ఒక కిచెన్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉంది విత్ టీవీ అండ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ మిషన్. అండ్ ఈ సైడ్కి వస్తే మీకు ఒక రూమ్ కనబడుతుంది. ఇది ఏసీ బెడ్రూమ్. ఫస్ట్ నేను ఇది ఒకటే అనుకున్నాను, కానీ సైడ్ కూడా ఇంకో రూమ్ ఉంది, చూపిస్తాను. నేను వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది వీడియో తీయడానికి. సో ఇది ఒక రూమ్ మాట. చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి. మీది కూడా పెద్ద ఫ్యామిలీ అయితే ఈ ప్లేస్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బయట నుంచి చూడవచ్చు, టేబుల్స్ అండ్ చైర్స్ అరేంజ్ చేశారు. దగ్గర 10 members ఒకేసారి తినచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రిడ్జ్. ఇందులో నుంచి ఏది మీరు తీసుకున్నా ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పడుతుంది. అండ్ ఇటు పక్క చూస్తే మీకు మన ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ కిచెన్ అండ్ గ్రిల్ కూడా ఉంది. సో మీరు ఏదైనా వండుకోవాలనుకున్నా, గ్రిల్ చేయాలనుకున్నా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనం గార్డెనింగ్ వైపు వెళ్తాం. ఇదంతా ఇంకా గ్రీనరీ అనండి టోటల్గా. సో ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి కిడ్స్ ప్లే ఏరియా. ఇక్కడ ఉయ్యాలు ఉన్నాయి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేస్ టు ప్లే ఫర్ కిడ్స్. అండ్ ఈ పక్కన చూసినారండి పెద్దగా రూమ్ కనబడుతుంది. అది వాష్రూమ్స్ అండి. అది చాలా పెద్ద వాష్రూమ్స్ ఇచ్చారు. బాన్ ఫైర్ ప్లేస్ సపరేట్గా ఉంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి బాన్ ఫైర్ ఉంటుంది. యా, ఇది ఫుల్ ఫామ్ హౌస్ టూర్ ఉంది. చాలా మంచి ప్లేస్ అండి. సో ఫ్యామిలీతో వస్తే ఫన్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే. సో కుకింగ్ కోసం ఆల్రెడీ మేము చెఫ్తో మాట్లాడుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎవరు ఇష్టపడతారండి హాలిడేకి వచ్చిన కుక్ చేయాలంటే. ఎక్సైట్మెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నావా? No, I'm going to the pool. Go and jump. Come, I'll show you the pool.
సో ఈవినింగ్ అంతా ఆడుకున్నాం అండ్ నైట్ వచ్చేసరికి బర్త్డే పార్టీకి అంతా రెడీ చేసాం అండ్ ఇప్పుడు బర్త్డే పార్టీ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో మా కజిన్ బ్రదర్ వచ్చేసరికి మా సిస్టర్కి ఒక 13 గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాడు తను ఇన్వైటివ్ ఐడియాస్తో. సో పార్టీ అయిపోగానే మేము అందరూ గ్యాలరీలోకి మనీ వచ్చి డ్యాన్సెస్ హౌస్ ఆడడం జరిగింది. సో డిన్నర్ టైం అవుతుంది, మా డిన్నర్ కూడా వచ్చేసింది. సో సపరేట్గా మేము పన్నీర్ అండ్ చికెన్ బార్బిక్యూ కోసం అని చెప్పి చేయించి జరిగింది. అది మేము బార్బిక్యూ చేసుకుంటూ తింటున్నాం అండ్ ఆ లోపే బాండ్ ఫైర్ కూడా మొదలైంది. సో ఆల్రెడీ జనాలు అందరూ వేసిపోయి బాండ్ ఫైర్ గ్యాలరీ కాఫీ తాగుతున్నాం అండ్ చాలా వాల్యుబుల్ మెమరీస్ ఇవన్నీ. సో ఇంకా లాస్ట్ టైం స్విమ్మింగ్ పూల్లో పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేసామండి. సో ఈ రిసార్ట్కి మీరు అడ్వాన్స్ పే చేయొచ్చు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్. మీకు ఇక్కడ వాచ్మెన్ అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఉంటారు ఏమైనా హెల్ప్ చేయడానికి. అండ్ కుకింగ్ ఇవన్నీ మాత్రం మీరే తెచ్చుకోవాలి. కావాలంటే వాచ్మెన్ వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చినా వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఇది మా ఫామ్ హౌస్ 1 డే ట్రిప్. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. చాలా మంచి ప్లేస్ కూడా ఐ రికమెండ్ చేస్తాను. మీరు ఎవరైనా వచ్చి పార్టీస్ చేసుకోవాలనుకున్నా నాట్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీస్, ఎనీవన్ కెన్ కమ్, స్టూడెంట్స్ కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు మేము ఇంటికి బయలుదేరి
బయలుదేరుతున్నాం. ఇంటికి బయలుదేరే ముందు ఒకసారి బీచ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సో బీచ్కి వెళ్ళి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం.